Ni umunsi umuntu uwo ari we wese adashobora gutegura. Ni n'umunsi buri wese atokwifuza gushyira muri gahunda yiwe, ariko kuba wabaye kuba Imana yarawuteguye igateganya ko aya masaha twese turi hano tuzakuba twicaye tuvuga ubuzima bwa mama. Imana ishimwe kuri ibyo. Mbere na mbere nshimiye Imana yuko reka tumurogoyeho gatoya. Umuryango wa Musinga wose uri hano nibatambuke hano imbere, turibuze kuvugera rimwe twese dusoreze rimwe kugira ngo twihute, amasaha arimo aragenda. Narimbuze ngo nshimiye Imana ko uyu munsi nkuko twawuteguye ukaba wagenze neza. Imana ikatwemerera ikatugeza kuri uyu munsi twese turi bazima. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri, nifuje gushimira itorero rya Zion Temple, niryo torero rya nsengeramo hano, ku bwa gahunda zo kuyobora amateraniro ndetse no kutwakira muri iri torero. Imana ibaha umugisha kuko mwabidufashijemo. Imana ibaha umugisha kuko mwabiteguye, ndetse kugeza kuri uyu munsi mukaba mwabashije kwakira aba bantu bose babashije kuza kwitaba kuri uyu munsi. Mpereye ku buyobozi bukuru harimo senior pastor wacu ndetse n'abapasiteri bose bakorana, abakristo ba Zion Temple, abakora muri department zitandukanye harimo na protocol. Imana ibaha umugisha yuko mwabashije kudukorera imirimo yose myiza. Ntabwo twari kwishobora twenyine, ariko mu by'ukuri Imana ibaha umugisha ku bwitange bwanyu n'urukundo mwatugaragarije. Ntabwo ari kino cyicaro cyangwa se isale gusa cyangwa se iri rusengero badutije cyangwa se batwemereye gukoreramo. Abakristo bacu ba Zion Temple mbikuye ku mutima, ndetse mu izina ry'umuryango wanjye turabashimira yuko mwatubaye hafi, mukadufasha muri byinshi twari dukeneye, mukaduhumuriza, mugatanga ibyanyu, mukemera no gutanga umwanya wanyu muri ibi bihe byo kubura umubyeyi wacu. Imana ibaha umugisha kuri byose mwakoze. Twebwe ntidushobora no kubivuga mu magambo, ariko muzumve ko tubashimiye, kandi Imana izabagirire neza namwe, kandi mu byiza byose izabagirira izibuke ico namwe mwadukoreye. Ndashimira kandi umuryango wacu wa Musinga, mu by'ukuri batubaye hafi kuva ubwo twumvisha amakuru yo kurangiza kwa mama. Baradufashe muri byinshi, mu manama atandukanye yo gutegura uyu munsi, ndetse no kutuba hafi mu kuduhumuriza no kutugira inama mu gutegura uyu munsi. Mu by'ukuri turabashimira Imana yuko yabaduhaye nk'umuryango wacu, kandi mukatuba hafi mu gihe tubakeneye cyane cyane cyo kubura umubyeyi wacu. Ndashimira kandi ba Muyomba, abazigaba bavuye kuvuga hano. Ni umuryango mwiza, batubyariye mama, araturera, duha uburere bwiza. Yari umumama w'intangarugero, ntiyagiraga amagambo menshi, ariko mu byo yakoraga byose yabikorana urukundo n'ubwenge bwinshi. Tuzabikomora mu bazigaba. Imana ibaha umugisha. Ndetse ndongera gushimira ba nyirarume ba mama, nabo twatumiye tukabamenyesha yuko uyu muhango uri bubere hano uyu munsi, ndetse bakaba bemeye kuza kubana natwe. Babanye natwe muri ibi bihe bitoroshe. Kuri uyu munsi wa nyuma wo kwizihiza ubuzima bwa mama, ntitwabura kubashimira yuko nabo babanye natwe. Ndashimira kandi inshuti n'abaturanyi ba hano muri Phoenix. Mu by'ukuri mwatugaragarije urukundo rutangaje, mwatubaye hafi, mwaradusuye, mwaraduhamagaye ku matelefone, ndetse mwatanze n'ibyanyu n'umwanya wanyu kugira ngo mwifatikanye natwe, ndetse muranadukomeza muri bino bihe. Imana ibaha umugisha ku bwitange bwanyu n'umwanya wanyu. Ikindi kandi ndashimira n'ubuyobozi bw'umuhana, ndetse na community zitandukanye, community y'Abanyarwanda, Abarundi, community zitandukanye z'Abakongomani, ndetse by'umwihariko community yacu y'Abanyamurenge. Mu by'ukuri mwebwe mwese mwumvishe aya makuru mukaza kubana natwe. Imana ibaha umugisha kuri ibyo.
ndashimira kandi abavandimwe baje baturutse mu bice bitandukanye. Hariho mushiki wacu Bea, Imana imuhe umugisha, yateze indege ava muri Maine aza kubana natwe. Ndamushimira batweretse urukundo akemera guhagarara natwe muri bino bihe, agasiga byinshi byari bimufashe byagombaga kuba impamvu yo kutaza, ariko yatweretse urukundo rwa kivandimwe. Imana imuhe umugisha. Ndashimira na shangazi wavuye muri Tucson, ni umukecuru ushaje cyane, yemeye gukora urugendo resha gutya kugira ngo azahagarane natwe kuri uyu munsi, nawe turamushimiye. Turashimira n'abandi benshi batandukanye, abavandimwe, inshuti bavuye mu bice bitandukanye, harimo umuhungu wacu Aimable n'umugore we, nabo bemeye gutanga umwanya wabo kugira ngo baze kwizihizanya natwe ubuzima bw'umubyeyi wacu. Imana ibahe umugisha. Nyuma ntaco nibagiwe, ndagira ngo mvuge bukeya ku buzima bwa mama. Mama nabanje gutekereza ko nshobora kuvuga ibintu byinshi, ndetse kenshi muri famiye twagerageje kugenda twibukanya mama uwo ari we, ubuzima twabanye kuva tukiri abana. Nkibwira yuko nshobora gutekereza mu buryo bw'ubwenge, nkibuka akantu ku kandi, ndetse nkavuga wenda byinshi mu bavandimwe banje badashobora kwibuka kubera ko twabanye igihe kinini. Ariko igihe cyose navugaga nzi ko noneho mbivuze neza, iyo nasubiraga inyuma ngatekereza ubuzima bwa mama, nasangaga ahubwo nibaga ibyo nagombaga kuvuga navuze dutoya. Ngera aho ngaho ndemera ndavuga ati okay, nta bushobozi mfite bwo kuba nabivuga kuko ari umuntu munini mu buryo bwinshi butandukanye. N'aka kanya rero ntabwo ndi bubasha kubivuga byose, ndavuga dukeya gusa mu byerekeranye n'ubuzima bwe nk'umubyeyi wanje, n'ubuzima bwe nzi nk'umukozi w'Imana mu murimo wayo, n'ubuzima bwiwe nzi nk'umunyamasengesho, n'ubuzima bwiwe nzi nk'umuntu wagiraga kwizera cyane. Mama nk'umubyeyi mu by'ukuri ntabwo yagiraga amagambo menshi. Jewe mu gihe abakuru banje bari baragiye ku ishuri mu Rwanda, jewe n'undi mukuru wanje umwe na murumuna wanje, nije wari hagati, ndi umwana wiwe wa gatandatu. Nije wari woroshe, nije wagiraga nk'inshingano zo gutuma ahantu hatandukanye. Mukuru wanje yagiraga izindi nshingano, murumuna wacu yari akiri mutoya. Mu murimo mama yakoraga w'ikanisa wo kuba umuyobozi w'abamama, nije yatumaga, kuko aho twari dutuye ku Ndondo twagiraga abandi bamama bari batuye mu yindi mihanda itandukanye. Mu gihe bafite igiterane, kuja gukolektinga ibyo bitanze byo gukora igiterane cyagombaga kubera iwacu, buri gihe nije wari woroshe gutumwa nyine kuja gufata ibyo bintu. Hakabaho igihe kimwe nk'umwana ngashaka kwivovota, akambwira ati mwana wanje tugende kubera ko nakubwiye ndi mama wawe, ugende kuko ukoreye Imana kandi ugomba kuba uzi neza ko izabiguhembera. Kenshi nagendaga kubera ko nyine yambwiye ari umubyeyi wanje ntagomba guhakana, ariko we ntabwo yashakaga ko mbibona ko antumye ngomba kumwumvira nk'umubyeyi, ahubwo yifuzaga ko ngomba kurenza ico kumva ko ni umurimo w'Imana, ngomba kuwukora nzi neza yuko Imana izawumpembera. Kugeza ubwo iyo yabimbwiraga niyo nabaga ndafite ubushake bwo gushaka kujayo kenshi, kuko yabaga ari imihanda itandukanye kandi ngomba gusubirayo inshuro nyinshi.
narwanaga n'umutima nkavuga ati reka ngende Imana izabimpembera, ariko n'imbuto nziza yabibaga muri nje. Nubwo nageze aho ngaho naje nkabikora gusa atari uburyo bwo kubaha, ngatekereza yuko ari umurimo mwiza nk'uko mama wuntoza, kandi Imana izawumpembera. Ndashimira mama yuko muri icyo gikorwa cyo gukora mu nzu y'Imana yagishiraga imbere y'ibindi byose by'urugo rwe. Aho twabaye hose yari umuyobozi w'abamama, niwe wari ushinzwe ibintu bijanye no kwakira abashitsi b'ikanisa mu gihe bafite ibiterane cyangwa se amanama. Igihe twabaga dufite abashitsi b'ikanisa, hari igihe yambwiraga ngo nta kandi kazi nguhaye uyu munsi, ngiye gusiga ntetse, sinshaka kuja ku kiraro, sinshaka kuja ahandi, undebera ibisigaye ntekera, ngiye gusiga ntekeye abashitsi bari bugere hano muri aya masaha. Ntuvaha usigara aha kugira ngo abashitsi nibagera hano basange ibyo tubatekeye biri tayari. Hari igihe kubera ko nari nkiri umwana yagaze arenga, naje nkiruka nkaja gukina, tukahurira nimugoroba, izo yambwiye ntabikoze akampana. Ariko ikintu cambabazaga cyane si ukubera ko yabaga yampanye ngo kubera ko ntakoze ico yasize ambwiye. Ikintu cambabazaga kurushaho ni igihe yasubiraga akanyicaza akaba ari bunsaba imbabazi yuko yampaniye gukora ico nanze gukora cyangwa se yambwiye gukora sinagikora. Kubera iyo mpamvu, kubera ko natinyaga ko ari uca bugufi kandi ari utakoze ikosa, bikantera gukora neza ico ntegetse gukora cyangwa nsabye gukora, kubera yuko nirinda ko ashobora kuza imbere yanje akambwira ngo nimubabarire kandi ari jewe wakoze ikosa. Yanyigishaga guca bugufi, yanyigishaga mbese kumvira ndetse no guca bugufi, no mu gihe wowe uzi ko nta kosa wakoze, ariko kubw'impamvu zo kubana neza ugaca bugufi imbere y'uwo mubana kugira ngo mubashe kumvikana kandi mugire amahoro. Ndamushimira cyane kubw'iyo mbuto yo guca bugufi no gusaba imbabazi yanyigishije binyuze muri ubwo buryo. Twakomeje kubana kuva mu bwana bwanje ntangiye kumenya ubwenge, ubwo yakoraga iyo mirimo yo mu ikanisa, n'ubundi kandi ataretse no gukora imirimo yo mu rugo, atwitaho, aduhingira nk'uko babivuze akazi yakoraga, adutekera, atumenyera byose twari dukeneye nk'abana, kugeza ubwo yatangiye kurwara mu 2004 nibwo nibuka yatangiye kurwara. Ico gihe yararwaraga akamara igihe arwaye ari mu rugo nta kindi kintu ashobora gukora. Ari naho nshimira undi mubyeyi wacu papa, nawe igihe mama yabaga arwaye yafataga inshingano zose, yafataga inshingano zo gukora ibyo mama yakoraga ari muzima atarwaye, akazidukorera, yaba ari ukudutekera no gukora ibindi bimureba mu rugo, ndetse no kwita kuri mama mu gihe yabaga arwaye. Akomeza kubaho muri ubwo buzima guhera mu 2004 nibwo mwibuka jewe atangira kurwara. Ariko bigeze mu 2006 nibwo yarwaye cyane, biba ngombwa ko aje kwivuza mu Rwanda. Magere mu Rwanda bamusuzumye, bamubwiye ko afite kanseri yo ku bwonko. Byabaye ngombwa yuko bamubaga, ariko mu zukuri nubwo bamubaze ntabwo babaze ngo bakuremo kanseri yari afite. Abaganga baramusezeye baramubwira ngo ntabwo bishoboka, mu gihe kinini ushobora kuhogenda usubire mu rugo n'amezi 6, ariko turebye twebwe uko indwara imeze n'amezi 2. Ico gihe yasubiye mu rugo, baramusezera ava mu bitaro asubira mu rugo. Naje nico gihe navuye muri Kongo nza mu Rwanda, kuko bari bafite gahunda nyine yo ko yaguma kwera uko yari ameze. Uko iminsi yagendaga muri amezi 6 bamuhaye, dutegereza ko wenda bishobora guhinduka akaba ari bwarangiza, kuko ariko abaganga bari babivuze, nawe niko yarushagaho kugira imbaraga, niko yarushagaho gukira. Hariho
data wacu wabitanzemo ubuhamya ejo bundi aravuga ngo niwe wamubwiye indwara bari barabimuhisha, bari baranze kubimubwira ko arwaye kanseri, ngo babimubwire. Aravuga ngo ese kanseri irusha Imana imbaraga? Muri ico gihe n'ubuhamya yagiye aduha, ararota Imana iramuhamagara amubwira ngo ugomba gusubira muri Kongo, muri Kivogerwa, nushikayo nzakubwira ico uzakora. Ico gihe nje twarabanaga, atangira gusaba papa yuko bagomba gusubira muri Kivogerwa, aho hari mu 2009. Byari bigoye, yari ataragira imbaraga kuko kumwe kwari kwarabaye paralize, n'uruhande rumwe ijisho ritareba neza, ubona bikomeye bidashoboka. Akavuga ngo Imana yambwiye ko tugomba gutaha, ngasubira muri Kivogerwa kaja gukora umurimo wawe, izashika ikanyereka. Nubwo yararwaye ariko we yaravyirengagizaga, ntabwo yashakaga kumva ko afite iyo ndwara, ntabwo yabihaga imbaraga kugira ngo bibe byamwihebesha, uzumve ko ntaje ashobora gukora. Ahubwo agira uwo mwete, ndetse abisaba papa cyane n'umuryango, kugeza ubwo bafashe gahunda yo gusubira muri Kivogerwa. Bari hafi gusubiraho, hari mu 2009, sinibuka ukwezi neza, habaye intambara mu nzira bagombaga kunyuramo, iriya za Fizi. Papa aramubwira ati habaye intambara, habaye ikibazo mu nzira, ntabwo dushobora twabona aho tunyura, urugendo rwapfuye. Uwo munsi twari twicaranye, aramubwira ngo ibyumweru 2 iyo ntambara izahagarara, tuzazamuka kandi tuzashika amahoro. Mu by'ukuri yarabimubwiye, naje twari twicaranye, ndavuga ati mama yararwaye. Nta kundi intambara bavuga imeze gutya ushobora kuvuga ngo mu byumweru 2, basi ntuvuga ngo n'umwaka. Mu buryo butangaje, muri bya byumweru 2 nizo bahagurutsemo, kandi baragiye bashika amahoro. Akorera Imana, yongera kugira imbaraga, aja mu mikutano yose yabaye, akora imirimo yose mu ikanisa ryiwe. Abantu benshi babanye ico gihe, njewe nasigaye mu Rwanda, sinasubiye ruguru. Abantu bose babanye bavugaga imbaraga z'uburyo akorera Imana mu ikanisa ryabo, ibyo bavuye gusoma, byo kwita ku bashitsi n'ibindi. Ariko ibyo byose ikintu cabimushoboze, nizera ko catumye ashobora ibyo. Yego yari afite uwo muhamagaro yahamagawe n'Imana, ariko kandi yagiraga kwizera. Yizeraga mu bintu bidashoboka, ushobora kureba wowe ukavuga ngo ahari wenda n'ikindi kibazo. Agasubira kandi akagira umwete wo gusenga. Mu gihe nkiri aho ngaho, yaradusengeraga cyane. Abana biwe twagiye tubivuganaho kenshi, uko twavuganaga yaratubwira ngo buri uko nsenze, ntabwo nihaya ngo nzi gusenga, ariko buri uko senze ndabasengera ngo Imana uyaha ubwenge bwo kuyimenya. Iryo niryo ryari isengesho rye, kandi kugeza mu minsi ya nyuma, iryo niryo sengesho yahoraga dusengera. Akatwigisha cyane mu byo gukiranuka ku cacumi. Muri 2022 nagiye kumusura Igisenyi, aho bari barahungiye. Mungereyo aza mu cumba aho nari ndyamye, nko mu saa 12 cyangwa saa 1 za mu gitondo. Arambwira ati nari maze iminsi nifuza ko uzaza kuturamutsa. Ati kuko ari icifuzo nari mfite, ari ijambo nari mfite ashaka kubaza, ariko nari maze iminsi nsenga Imana ngo izakuzane mbikubwire. Ndamubwira ati ese niko ushaka kumbwira? Arambaza ati ese ko numvisha ngo wabonye akazi, uzukiranuka mu cacumi? Ntabwo namubeshe, namubwiye ko ntagikiranukaho, nta nubwo nagitangaga. Ndamubwira ati ntaco nza ntanga, carananiye.
avuze induru arambwira ngo ese ni gute Imana ishobora kuguha akazi warangiza tutange icacumi. Ansomera ijambo nibagiwe kuritegura ariko ni ijambo rizwi cyane. Aravuga ngo mu ijambo ry'Imana handitse ngo mungeragereshe ngo ibyacumi byanyu n'amaturo ngo hanyuma murebe uko mbagomorora imigisha. Arambwira ati kuva uyu munsi ugende wige gutanga icacumi. Imana ntizaguha umugisha ngo unanirwe kuyigarurira kimwe mu icumi cy'ibyo yaguhaye. Mu by'ukuri yari inama zimwe mu nama asanzwe angira, ariko ndamubwira ati sawa ndabyumvishe nzagenda mbigerageze ubwo uzansengera Imana ibimfashe mbishobore. Uyu munsi sindabishobora, pasiteri wanje ni umuhamya yo bibabwira, ariko ni umutwaro ni isengesho ryanje nanje ko ijambo rya mama naryumvira ndetse nkaryuzuza nk'uko yari insabye. Mu mwaka wa 2024 tarambira 24 yego, mu kwezi kwa gatanu tariki 10 ku munsi w'abamama, nafashe umwanya wo mushimira imirimo yose yadukoreye kuva mu bwana bwacu. Mwibutsa ivyo yagiye adukorera byose kuva tukiri abana, kuva tunganye uko tungana ubu ngubu, ndetse twaranashatse. Ndamushimira mubwira ko rya jambo wambwiye sindarishobora, ariko ndacariko ndigerageza, kandi ndabizi ko ahari Imana izanshoboza mbashe kurikiranuka nk'uko byakubereye umutwaro. Kandi igihe nabigerageje, nubwo ntabikiranitse 100%, igihe nabigerageje iryo jambo nk'uko yarimbwiye nararibonye. Imana yakoze ico ijambo ryayo rivuga kuko yabimbwirije. Mama rero yagiraga umwete wo guhugura abantu mu zerekeranye n'ijambo ry'Imana. Yagiraga umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no mu gihe atarakibona neza. Abuzukuru biwe hafi buri munsi yarabahamagara akababwira ngo nimunsomera. No mu gihe atabonaga neza tibyamuciye intege cyangwa se ngo bitume abatagisoma ijambo ry'Imana. Yifashishaga amaso y'abandi, ariko n'ubundi agakomeza kugira wa mwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Tarambiranye mama muvuze mu magambo 3 gusa, yari umubyeyi, yari umunyamasengesho, yari umumama ugira kwizera. Ibi ni ibintu bitatu uyu munsi nifuza ko namwigiraho habaho ubwo buzima. Niwe numvanye ijambo bwa mbere umuhamagaro kuva ndi umwana muto, simenye ibyo ari kuvuga. Numva ari kuvugana na papa, nkumva aravuga ngo umuhamagaro. Iryo jambo ryisubiramo kenshi cyane, batari ibi bintu abavyeyi bazavuga umuhamagaro, bazabicara bavuga umuhamagaro. Uyu muhamagaro ni ikintu nyabaki. Ariko yagiraga umutwaro w'umurimo w'Imana, kandi akabikorana urukundo, ntibigarukiraho gusa, akifuza ko abikorana n'abandi, kandi babikoreshejwe n'urukundo, atari kubera ko babibwirijwe n'umuntu gusa. Hariho umugabo umwe wo mu bwoko bw'abashi warutuye iwacu muri Kivogerwa. Yari umusaza wahaje kera, sinzi igihe yahaziye, ico bavuga ko yari ahamaze iminsi. Mu by'ukuri ntabwo yari umuntu, mbese nkoresha amajambo wo kwifuzwa n'abantu cyane. Yari umusaza ushaje cyane, kandi ufite ubuzima butari bwiza. Mu gihe nasuye mama muri iyi myaka 2024, yarambwiye ngo narababaye kumva ko wa mugabo yitwaga Babunga yitavye Imana. Tese ndamubaza se wabibwiwe nande? Arambwira ngo igihe bahunze
abandi barahunze, ashobore kuba yarasigaye mu muhana agapfiramo. Ati babunga yari inshuti yanje, nahoraga mwigisha ijambo ry'Imana musaba ngo areke itabi aze mu ikanisa. Ati numvisha amakuru yo gupfa kwiwe birambabaza. Mama yagiraga urukundo rurenze urwo gukunda abantu biwe cyangwa se abandi twese dushobora gukunda bakundise, agakunda na wa wundi wese abona w'umuntu umwegereye cyangwa se umuntu wari we wese. Urukundo rwe yarugaragaza ku bantu benshi. Ndashima Imana ko yabashije kubaho ubuzima bw'icitegererezo, ubuzima umuntu wari wese ashobora kwigiraho, ubuzima umuntu wari we wese ashobora kwifuza kubaho, ubuzima umuntu wari we wese ashoboye kubaho, ashobora gusiga umurago ukomeye nk'uyu mama yasize. Ndasoma ijambo soza ntanga umwanya, ni ijambo ritoya sindisobanura cyane, si n'ijambo nari nsanzwe nzi cyane, narimenye naryumvishije aho twumviye amakuru ya mama ko yarangije. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo c'Abakorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 6 ndageza ku murongo wa 9. Haravuga ngo nico gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda no kwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nico gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Muzukuri mama yavuye muri uyu mubiri, kandi nk'uko ijambo ry'Imana bivuze, aha yaratuye kure y'umwami yakoreye. Aha yaratuye kure y'umwami yahaye ubuzima bwiwe, akamukorera ari muzima afite imbaraga, akemera no kumukorera no mu gihe umubiri wiwe utamwemereraga. Uyu munsi ari kumwe n'umwami wiwe yakoreye, ari mu bwami bw'umwami yakoreye. Ndabizi neza kandi ndashidikanya yuko yishimye kandi anezerewe, kandi natwe nk'uko iri jambo rivuze, ibi nibyo bituma tudacitse intege, ahubwo twizeye tuzi neza yuko mama ari kumwe n'umwami wiwe yakoreye ndetse akitangira umurimo wiwe muri ubu buzima. Ndasoje, sinabura gushimira abantu bose batwitabye uyu munsi, kandi sinabura gushimira n'umubyeyi wanje papa, nubwo wenda hari ashobora kuba atadukurikiranye, ko yarwajije mama kuva kera mu ndwara amaranye imyaka ishobora irenga 20. Yamubaye hafi, niwo muntu wamurwaje amuri hafi, amwitaho amumenyera byose, yuzuza rya jambo ryo muri Bibiliya rya babiri basezeranye. Ubuzima bwabo babubanamo neza, aramurwaza arwaye kugeza ku munota wa nyuma, arangije aramushyingura. Imana ishimwe kuri ibyo byose, kandi Imana ishimwe ko yatwemereye kubana namwe muri uyu munsi ntarondogoye. Ndumva ari ibyo nshobora kwibuka, kuko natangiye mbivuga, mama yari munini, sinzi ko wenda nshobora kwibuka kuvuga ibintu bye mu mwanya mutoya nk'uyu. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwatwitabye, kandi Imana ibaha umugisha. Mama rero tumwifurije iruhuko ryiza, amahoro abane natwe twese twaje kwitaba hano. Today we gather here with heavy hearts, but also with gratitude to honor the life of my mother. Nkuko twese duhuriye hano tuje kwibuka umubyeyi wacu. Even though it is painful to say goodbye, it's also a blessing to reflect on the life she lived and the legacy she leaves behind. Nubwo bigoye dufite umubabaro w'uko yapfuye, ariko nanone ni icyubahiro yuko tumwibuka tukibuka imirimo yagiye akora. So who was my mother? Ninde wari mama wanjye? My mother was
a person of a few words. Mama wanjye yari umumama w'amagambo make. She understood that when words are many, sinfulness is inevitable. Yari azi yuko iyo umuntu afite amagambo menshi gukora icyaha byaba byoroshye. So for the sake of her relationship with God, kubw'umubano we n'Imana, my mother lived a life that was marked by few gracious words that built people up. mama wanjye yagiraga amagambo make yatumye agira umubano we n'Imana neza. My mother was a very hardworking woman. Yari umugore ukora. Picture a cornfield and a potato field that extends as far as your eyes can see. Ndashaka wimagine umurima w'ibigori n'ibirayi nkuko wabitekereza, umurima munini cyane. These were the works of my mother's hands every harvest seasons. Iyo yari imirimo ya mama wanjye buri gihe cyo guhinga. Looking back in my village in eastern Congo, turebye muri village yanjye muri Congo, I cannot think of any other woman or man that had a better harvest season than my mother in the village or in the surrounding village. Ntago natekereza undi muntu wezaga nka mama wanjye haba mu bo duturanye cyangwa mu gace kacu. So my mother's life taught us how to work hard. Imirimo ya mama wacu yatwigishije natwe gukora cyane. My mother was a woman of God. Mama wanjye yari umugore w'Imana. Many people know my mother as for her devotion to the house of God, Abantu benshi bazi mama wanjye ku mirimo yakoraga mu rusengero, her leadership in women's ministry, ubuyobozi bw'abagore, and her hospitality. kwakira abantu. My mother is also known for having a strong value for her biological family and her church family. Mama wanjye naho azwiho kuba ari umuntu ufite ubana neza n'abantu habe no mu rusengero. So I have many great memories of my mother. Mfite ibintu byinshi binyibutsa mama wanjye. But for the sake of time, I'm just going to give you all just two examples of some of my favorite memories with her. Kubera igihe ari gitoya ndabasangizaho ibintu bibiri byanyibutsaga mama. As my brother mentioned, in 2006-07, so my mother was diagnosed with a cancerous tumor, and after that terrible revelation, basically they had to proceed and with the surgery. Nkuko umuvandimwe wanjye yabivuze mu mwaka wa 1967 bamusanganye kanseri y'ubwonko, ubwo nyine bagombaga kumubaga. So, but after the surgery, my mother was given just a few months to live. Nyuma yo kumubaga bamuhaye igihe gitoya cyo kubaho. But God had different plans. Ariko Imana yari ifite umugambi utandukanye. And I thank God that He added 19 years to her life, even though the doctor gave her 6 months. Ndashima Imana yuko yamuhaye iyindi myaka 19 nubwo abaganga bamuhaye amezi 6 gusa. One of the testimonies that my uncle Sophoni shared with us, as my brother mentioned, kimwe mu buhamya uncle wanjye Sophoni yatanze nkuko umuvandimwe wanjye yabivuze. For some reason, my family decided to hide from her, to let her know that it was cancer that she was battling with. Kubw'impamvu zimwe famiye yanjye yahisemo kumuhisha indwara arwaye. But my uncle Sophoni came and with that terrible news, ariko muyomba wanjye yahisemo kuza kubimubwira indwara arwaye. but my favorite
my favorite memory is the fact that after hearing that terrible news, the way that she responded, kimwe mu bintu binyibutsa mu byo nkunda ni uko nyuma yo kumva izo nkuru mbi yahise asubiza. she did not become depressed or angry at God or sad, Ntago yigeze ababara cyangwa ngo yivumburire Imana, but she, in my uncle's words, she laughed. nyuma y'uko muyomba wanjye yabivuze ahubwo yahise aseka. Which means that she was the kind of woman who would laugh at the enemy's insult instead of being depressed because she has such a strong faith in God. Bivuze yuko yari umugore wanaseka no mu gihe cyo kibabaje kubera yari yizeye mu Mana. And so around the same time, right after her surgery, nyuma yo kumubaga, I was a young boy. I was also a basketball player. nakinaga basket. I remember one time I went to school and I was playing basketball with other kids. Ndibuka ubwo nakinaga basket n'abandi bana ku ishuri. Mind you, my mother was still just recovering. It was shortly after her surgery. She was still recovering. She was still weak. And so after that, I went to play basketball and I got injured. My injury was simply, I got a sprained ankle while playing basketball. And so when I went home, my mother, instead of her focusing on her health and her recovery with this terrible cancer that she was fighting with, she was the one trying to take care of me. I had a simple sprained ankle, but my mother was that selfless. She was trying to take care of me, even though it was such a simple thing as a sprained ankle. So that's who my mother was. She was very selfless, and that's something to admire. Another favorite memory is from, it was back in 2021, so I had gone back to Africa for the first time. So I hadn't seen them in 12 years, so I went back to Africa. As soon as I entered the house, my mother and my father, they were sitting in the living room, and the very first thing my mother did, which was unbelievable, instead of her asking me how was the flight and how was your travels, the very first thing she did before I even sit down, she started to sing a worship song of praise to God. That's who my mother was. She was the kind of person who knew how to worship God in good times and bad times. And so today, as a family, we're strong because of my mother's love, sacrifices, and her prayers, and her examples. The seeds that my mother planted in our family, in her church, in her community, will continue to grow until we see her again. In closing, I want to thank everyone who took the time to come to be here with us tonight. On behalf of my father's family, I would like to thank each and every single one of you. I would like to thank especially Pastor Samso and the whole of Zion Temple's family. I would like to especially thank my sister, Beatrice, who came all the way from Maine. She left her children and her husband. Truly means a lot to us as a family. I would like to also thank my big brother,
Patrick Gatsinzi, who came all the way from Nebraska. She's doing such an amazing job as an MC, by the way. I'd like to thank my cousin, Yannick, who came all the way from Iowa. I also like to thank my aunt, Roy, and my cousin, Solange, who came from Tucson. I'd like to thank Pastor Ruben. I'd like to thank Uncle Berakurora. Thank you to my friends Jerome and Martin. Appreciate it. And I'd like to thank Mzee Zebediah and your family. Thank you for taking your time off of work and coming to be with us this evening. I would like to thank our Pastor Antonio, even though he's gone. He is the man of God that I really admire, and he knows it. He's one of the people who really encouraged me during this difficult time. He prayed with me, encouraged me a lot, and it means a lot. I would like to thank Mrs. Ann and Michael Neiman. They have been a great friend for me and my family, and